Drug interactions. What do you mean by it? What is the meaning of drug interaction? It can be one drug, or it can be drug food interactions, drug disease interaction, various types. Mainly, most importantly, we will focus on drug-drug interactions. The examples we will discuss at the end are drug-drug interactions because that's only comes in your short notes mostly. Types of interactions, jeta bolcham, drug-drug interactions. For example, any example you can give, any drug-drug interaction. Clopidogrel, aspirin, okay. With a kirokom interaction because same effect. So it's not effective, but clinically not valid. Any other drug interaction which induces or decreases the effect of other drug? Yes, warfarin এর সাথে কার? Clopidogrel এর সাথে কার? Yes, yes, you are correct. বলো। Clopidogrel example টা ভেবে I thought you will give this one, but yes, related to gut, omeprazole. PPI এর মধ্যে omeprazole. দেখবে আগের দিন একটা আমাদের LBL এ একটা LBL লিখেছিলাম clopidogrel with pantoprazole. That the pharma company was promoting it. একটা brochure. Sun Pharma, remember? If you guys remember, bluish green color LBL টা ছিল. So only omeprazole has a problem. Pantoprazole does not have an effect. ঠিক আছে? Next is drug food interactions. A lot of them are যেগুলো খালি পেটে নিতে হয়, like azithromycin decreases if you take with food. Most of the antibiotics are to be avoided along with food, but some are given along with food as well. Any drug which increases with food decrease to bolle, vitamins, কোন vitamin? Vitamin C, yes, okay. Iron কিন্তু নয়. Iron is better absorbed empty stomach এ যখন pH টা is acidic. Iron টা নয়. Iron টা would be a wrong example. Vitamin C is okay. Vitamin B complex যদি বলো, it becomes a wrong example because B12 is absorbed better in empty stomach. B6 absorbed better with food. So it differs from drug to drug, vitamin to vitamin as well. Vitamin D3, for example, is best absorbed in empty stomach or with. It's required for calcium absorption. It's not calcium. Vitamin D3 is separate and calcium is separate. Calcium একটা কি? Element, mineral. আর vitamin D3 কি? Vitamin. But vitamin D3 is best absorbed with fatty food. Any fatty food. ঠিক আছে? কিছু বলছিলে? বলো। Calcitriol, yes. Calcitriol better absorbed with food or without food? Huh? Sorry? Yes, with fatty food, oil, basically, or milk. Next, drug chemical interactions. Basically, alcohol এর সাথে drug interaction or any other chemicals. Alcohol এর সাথে the most best example is drugs interacting with alcohol consumption. So it's always better you take history properly if he is smoking or taking alcohol, because a lot of drugs here PKPD changes if the person is smoking or has alcohol consumption, tonic alcohol consumption. Any example, specific example alcohol এর জন্য? Any drug which you shouldn't give? Disulfiram or disulfiram like drugs. Any common medicine very commonly used which can cause disulfiram like reaction? বলো। খুব কমন, পায়খানার ওষুধ, পায়খানা, ডায়রিয়ার ওষুধ, মেট্রোনিডাজোল, ইয়েস। মেট্রোজিল খুব কমনলি লোকে খায়, এবার সে যদি অ্যালকোহলিক হয় তার সাথে খায়, you will get a disulfiram like reaction, ঠিক আছে? Next is drug laboratory test interactions. এটা অনেক ড্রাগসেই interferes with the lab results. For example, D3
ভিটামিন D3 যদি কেউ 60,000 ইউনিটস নেয়, নেক্সট ডে ক্যালসিয়াম ল্যাব টেস্ট হলে ভুল আসতে পারে। ইফ আ পারসন হ্যাজ probably CKD and taking erythropoietin, ঠিক আছে, then ওই পেশেন্টসদের মধ্যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলস ইফ ইউ গো ফর চেকআপ উইথ HbA1c it will come incorrect. Why? এরিথ্রোপয়েটিন কি করছে? নিউ হিমোগ্লোবিন ঠিক নয়, নিউ রেড ব্লাড সেলস আরবিসিস এরিথ্রোপয়েসিস করছে। তো আরবিসিস এর লাইফ টাইম কি হচ্ছে? ইয়েস। তো HbA1c কিভাবে, হাউ ইজ ইট ক্যালকুলেটেড? হ্যাঁ, মানে গ্লাইসেটেড হিমোগ্লোবিন বেসিক্যালি। তো এরিথ্রোপয়েসিস যখন র্যাপিডলি হচ্ছে উইথ এরিথ্রোপয়েটিন, তাহলে কি হবে? HbA1c লেভেলস কমে আসবে, ভুল আসবে। So it's always make sure, মানে it's recommended if you are seeing a patient of CKD, take up. That's the reason we ask, or everyone will ask you, take your history properly. A lot of times এই মিস্টেক্সটা হয় না। ধরো you have missed this history কি he is taking CKD, হ্যাঁ ঠিক আছে, কিডনি খারাপ আছে, আমি মেটফর্মিন লিখবো না EGFR কম বলে, but might be that person was taking erythropoietin and you are giving drugs based on your HbA1c level. HbA1c তো ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু actually sugars are not getting in control. So that's why history is very important. Then drug disease interactions, এটা is very common example, বলো এটাই যদি তোমাকে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে drug disease interaction কি বলবে? many examples, বলো একটা বলো, কোন প্রবলেমে? হ্যাঁ, মানে CKD বেসিক্যালি কিডনি ডিসঅর্ডার্স, নেফ্রোটিক সিনড্রোম হোক, নেফ্রাইটিক সিনড্রোম হোক, AKI হোক, অ্যাকিউট কিডনি, এনি ক্রনিক কিডনি ডিজিজেস বা কিডনি প্রবলেমসে a lot of drugs এর efficacy বলো, PKPD, everything changes. Same with hepatic failure, liver diseases. Yes, hemorrhagic shock, any type of shock rather, it will affect. আর একটা very common is malabsorption. Drugs এর efficacy, oral drugs efficacy will reduce. Maybe if he has undergone a surgery, or because of IBS, IBD, or malabsorption states. ঠিক আছে? Now, drug interactions are mostly desirable. মানে আমরা যেগুলো ডিসকাস করি মোস্টলি আর খারাপ ones, but there are some ones যেটা বেটারও হয়, beneficial effects are also seen, like enhancement of activity of penicillin when administered with probenecid. কি করে এই দুটো if given together? Yes, toxicity খুব বেড়ে গেলে, but in ডে টু ডে লাইফে কি হবে, বেনিফিশিয়াল কিভাবে? এখানে বেনিফিশিয়াল কেন বলছে? যে ডোজটা কম দিতে হচ্ছে, ডোজ অফ পেনিসিলিন ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ ইজ লো and it will have a longer acting on the inside the body. ঠিক আছে? mechanism of drug interaction, আরেকটা এক্সাম্পল ভেরি কমন, এই পেনিসিলিনের মতনই খুব র্যাম্পেন্ট ইউজ হয়, তোমরাও কোনোদিনও না কোনোদিনও এই অ্যান্টিবায়োটিকটা খেয়েছো, ক্ল্যাভাম নাম শুনেছো, ক্ল্যাভাম অগমেন্টেন, it contains what? Amoxicillin with clavulanic acid. How is it beneficial? হ্যাঁ, না ক্ল্যাভামটায় কি থাকে? Amoxicillin with clavulanic acid. Clavam to is a brand name. Yes, how? Chemotherapy তো হয়ে গেছে। ও হয়নি, সরি। সো ক্ল্যাভামে যে clavulanic acid আর amoxicillin. Clavulanic acid is a beta-lactamase inhibitor. Amoxicillin কি করে? ব্যাকটেরিয়া মারছে, একদম বেসিক, তোমাদের কিমোথেরাপি যেহেতু হয়নি। There is a lot of bacteria which secretes beta-lactamase, which is an enzyme that destroys amoxicillin. Now, when you add clavulanic acid, which is a beta-lactamase inhibitor, so beta-lactamase bacteria যে beta-lactamase ছাড়ছিল to break down your amoxicillin will be inhibited by clavulanic acid, so your efficacy of amoxicillin works better. And also clavulanic acid also has a bactericidal activity. So both combined will give you a better efficacy of the drug. Three mechanisms by which an interaction can develop are pharmaceutical interactions, mixtures, chemical formulations, are PK interactions and PD interaction, pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction. We'll go one by one examples. পরে
Pharmacokinetic interactions, these interactions are those in which ADME properties of the object drug is altered by the precipitant, and hence such interactions are also called as ADME interactions. The resultant effect is altered plasma concentration of the object drug. These are classified as ADME interactions: absorption interaction, distribution interaction, metabolism interactions, and excretion interaction. এবার একটা একটা করে examples আছে each of them. Absorption interactions are those where absorption of the object drug is altered. The net effect of such an interaction is faster or slower drug absorption, more or less complete drug absorption. তুমি একটা এক্সাম্পল দিলে তখন আয়রন, আমি বললাম আয়রন শুড বি টেকেন এমটি স্টমাক, মানে এমটি স্টমাক মানে যেখানে পিএইচ অ্যাসিডিক থাকবে, অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে বেটার হয়। আমরা খুব কমনলি একটা জিনিস ইউজ করি টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশন অফ আয়রন ফ্রম ইয়োর গাট, কেউ জানে? Yes, perfect. Vitamin C increases the absorption of iron from your gut. So, faster absorption of drug absorption, faster and more absorption are better, and also patient compliance বাড়ে কারণ iron basically leads to hyperacidity, bloating, সেটাও কমায় vitamin C add করলে। More or less drug absorption. Major mechanisms of absorption interactions are complexation and adsorption, alteration in GI pH. One example can you give me in alteration in GI pH? Oh, এটাই হলো iron acidic environment. So, আরেকটা example very commonly, sorry, yes, PPIs has to be taken empty stomach. Good, because yes, but if you take a PPI and then take iron, absorb হবে না। ভুল করে পেশেন্টরা, কি হয়, গ্যাস হচ্ছে, ডক্টরস অনেক সময় PPI দেয় and then iron, so you are nullifying the effect of each other, which absorption ই হবে না। Same happens with some patients, না থাইরয়েড ওষুধ সকালে উঠে নিতে হয় খালি পেটে, L-thyroxine, which has to be taken in empty stomach. পেশেন্ট কি করে, ও গ্যাসের ওষুধ সকালে উঠে খেতে হবে, খালি পেটে এটাও খেতে হবে, একসাথে খেয়ে নেবে। What happens is L-thyroxine does not get absorbed. Alteration in GI pH, alteration in gut motility, slower absorption হবে, বা যদি increased হয় increased absorption হবে। We'll see examples of this. Inhibition of GI enzymes, alteration of GI microflora, and malabsorption syndrome. We'll discuss one by one এখানে। তো absorption এর interaction এর few examples, complexation and adsorption, এটা না স্পেলিং মিস্টেক আছে, ciprofloxacin হবে, হ্যাঁ ciprofloxacin হবে, আর পেনিসিলামিন, ঠিক আছে, হ্যাঁ ciprofloxacin আর পেনিসিলামিনটা হচ্ছে অবজেক্ট ড্রাগ। প্রেসিপিটেন্ট কি হয়, অ্যান্টাসিডস বা ফুডস এন্ড মিনারেল সাপ্লিমেন্টস কন্টেনিং অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, বেসিক্যালি মিনারেলস। কি হবে, এই হেভি মেটাল আয়ন্স, formation of poorly soluble and unabsorbable complex with such heavy metal ions when taken together. And also antacids, it reduces your gastric pH, alkaline হয়ে যায়, absorption effect করে। Alteration of GI pH, again sulfonamides, aspirin, ferrous sulfate, যেটা আয়রন বলছিলাম, antacids affect করে, sodium bicarbonate, calcium carbonate, again alters the GI pH. Enhanced dissolution and absorption rate, decreased dissolution and hence absorption, decreased absorption. Alteration of gut motility, metoclopramide, এটা কি করবে, decrease না increase in gut motility? হ্যাঁ, increase in gut motility. So aspirin, diazepam, levodopa, mexiletine, এগুলোতে কি হবে, rapid gastric emptying, so increased rate of absorption because they will stay more in the intestine. Opposite, anticholinergics কি করবে, reduce gastric motility. So levodopa, lithium carbonate, এই same drugs গুলো কি হবে, delayed gastric emptying, so decreased rate of absorption, more degradation by the gastric pH. Now alteration of GI microflora তে কি হবে, antibiotics কি করে, precipitant drugs. How will it affect digoxin? Increases viability, কেন,
কারণ এই অ্যান্টিবায়োটিক্স kills the gut flora, good bacteria as well, and due to destruction of bacterial flora that inactivates digoxin in lower intestine. Normally কি হয়, when you take digoxin, gut flora যেটা good flora, they also degrades digoxin, but if you give antibiotics they are killed, so more efficacy. Malabsorption syndrome, vitamin A, B12, digoxin এগুলো সব ডিক্রিজ হয়ে যায়। প্রেসিপিটেন্ট ড্রাগস নিওমাইসিনেও ম্যালঅ্যাবজর্পশন করে, ইনহিবিশন অফ অ্যাবজর্পশন ডিউ টু ম্যালঅ্যাবজর্পশন। নিওমাইসিন কি করে, এক তো গাট ফ্লোরা নষ্ট করছে, আর ইনক্রিজেস দ্য মোটিলিটি অফ দ্য জিআই। নেক্সট, ডিস্ট্রিবিউশন ইন্টারাকশন। These are those where the distribution pattern of the object drug is altered. The major mechanism for distribution interaction is alteration in protein drug binding. So competitive displacement interactions are examples of jodi dekhi, displaced drug displacers are anticoagulant. When they are given with phenylbutazone or chloral hydrate, they increases the clotting time. Mane increase to clotting time increase howa mane increase risk of hemorrhage. Ki bhabe anticoagulants are. Next is tolbutamide, which is a antidiabetic. Sulfonamide is antidiabetic. দুটো একসাথে দিলে কি হবে, increased hypoglycemic effect. Both though different group of drugs, but they will increase the hypoglycemic effect, potentiation of the drug. Now metabolism interactions are those where metabolism of object drug is altered mainly due to enzyme induction or enzyme inhibition. Enzyme induction hole increased rate of metabolism, decreased effect, and enzyme inhibition hole decreased rate of metabolism of the drug, so increased effect. It is the most significant interaction in comparison to other interactions and can be fatal. Now a few examples. Corticosteroids বা OCPs বা phenytoin when given with barbiturates decreases the plasma levels, so decreased efficacy of the object drug. Barbiturates যখন নিচ্ছে তার সাথে যদি corticosteroids or OCPs নেওয়া হচ্ছে, এদের effects গুলো কমে যাবে due to decreased plasma levels. OCPs বা oral hypoglycemics এর সাথে rifampicin নিলেও decreased plasma levels হবে। Enzyme inhibition কখন হয়, tyramine rich food, example এটা cheese, yes, একটা cheese reaction, yes. So MAO inhibitors এর সাথে নিলে কি হবে, enhanced absorption of unmetabolized tyramine. কোন drugs এ হয় MAO inhibitor? Coumarins এটা metronidazole এর সাথে anticoagulant activity বেড়ে যায়। Now alcohol with disulfiram বা metronidazole, as we discussed earlier, he increases in plasma acetaldehyde levels, ওই জন্যই disulfiram like reaction টা হয়। Now excretion interactions are those where excretion pattern of the object drug is altered. Major mechanisms also alteration in renal blood flow, mainly drugs like ACE inhibitors এরা করে, alteration of urine pH, alkalis especially, competition for active secretion, forced diuresis. Examples, changes in active tubular secretion, penicillin বা cephalosporin বা nalidixic acid. These are drugs used in UTI. When given along with probenecid, there is elevation of plasma levels of the acidic drugs. Our example ki chilo, penicillin with probenecid. Changes in urine pH. Amphetamine, when given with antacids বা thiazide বা acetazolamide বা TCS, increased passive reabsorption of basic drugs, increased risk of toxicity. Amphetamine ছাড়াও অন্য other examples are also there. Changes in renal blood flow. Lithium bicarbonate when given along with NSAIDs, decreased renal clearance of lithium, so risk of toxicity increases. Pharmacodynamic interactions in which drugs having similar or opposite PK গুলো গেল, PD গুলো এবার, having similar or opposing pharmacological effects are used concurrently. The three consequences of direct interactions are antagonism, addition or summation, and synergism. Antagonism ki, the interacting drugs have opposite actions. Example হচ্ছে acetylcholine and noradrenaline have opposing effects on heart rate. এটা তো physiological interaction. Addition or summation, when two drugs have similar actions, resultant effect is increasing drug response. Example, CNS depressants like sedatives and hypnotics. Duto type, if you are adding a TCA with SNRI or SSRI or TCAs with barbiturates,
potentiation of sedative action. Synergism or potentiation, it is an enhancement of action of one drug by another. Example, alcohol enhances the analgesic activity of aspirin. মানে একটা drug potentiates the activity of the other drug. Even amoxicillin can be a potentiation effect, synergism. What is the difference between, আমাকে একদম layman বলো তো, what is the difference between addition বা summation and synergism? এই দুটোর মধ্যে difference কি? ঠিক আছে, মানে you are correct theoretically, but if you give an example, হ্যাঁ সেটা মানে I mean to say addition is 1 plus 1 2, but synergism 1 plus 1 becomes 3, more than 2. ঠিক আছে, একদম সিম্পল যদি বোঝাতে চাই। Indirect pharmacodynamic interaction in which both the object and precipitant drugs have unrelated effects, but the latter in some ways allows the effects, but latter in some ways মানে একটা এফেক্ট, এটা খুব কমপ্লিকেটেড ভাবে লেখা। তো বেসিক্যালি দুটোর effects are unrelated but still potentiates each other. Example, salicylates decrease the ability of platelets to aggregate, thus impairing the homeostasis if warfarin-induced bleeding occurs. Normally does not affect, but if warfarin is also given and analgesic is given, with low dose ta effect করে, তো bleeding control a problem. So how to reduce the risk of drug interaction? Identify the patient's risk factors, which you will know how. Take thorough drug history, drug and other histories as well, so that you will know what all medications by external agents the patient is consuming, and also his disease states. Be knowledgeable about the actions of drugs being used or which you are going to use. Consider alternative options, like if you are giving clopidogrel to a patient with MI, don't give omeprazole, give pantoprazole or any other group of drug. Egulo you will have to remember. Avoid complex therapeutic regimens whenever possible. Educate the patient and monitor therapy. Now, influence of smoking and alcohol. So, influence of smoking increases the activity of drug metabolism enzymes in the liver, with result that certain therapeutic agents, example diazepam, propoxyphene, theophylline, very commonly, olanzapine, are metabolized more rapidly and their effect is decreased. What happens? Generally, smokers develop COPD later in life, and you tend to end up using theophylline. So, if the patient is smoking and he is taking theophylline কাজই করছে না, and you are thinking the patient কিছু অসুবিধা হচ্ছে, কিছু নয়, and you are not being able to know why your drug is not working on this patient, but the history would have been important. He is still smoking. Influence of alcohol, same. Chronic use of alcohol beverages may increase the rate of metabolism of drugs such as warfarin and phenytoin, probably by increasing the activity of hepatic enzymes. Acute use of alcohol by non-alcoholic individuals may cause an inhibition of hepatic enzyme. So, chronic users দের মধ্যে একরকম, acutely একরকম. For example, acutely, if a patient is already on probably medicines which affect liver, for example, maybe he is hypertensive, diabetic, cholesterol সব আছে, so he is taking a statin and he is also taking metformin, which affects liver, and he consumes alcohol, so it becomes a problem for the patient. অনেক সময় alcohol with metformin নিলে there will be a episode of hypoglycemia. Alcohol causes temporary hypoglycemia. But on a chronic alcoholic user, there will be drugs which does not work properly. Statins, for example, because liver enzymes disrupted থাকে. Influence of food on drug interactions. Food affects the rate and extent of absorption of drugs from the GI tract. Example, many antibiotics should be given at least 1 hour before or 2 hours after meals to achieve optimal absorption. The best example for this is azithromycin. Azithromycin is one drug should be taken empty stomach. মানে acidic environment লাগে ওর জন্য, তাহলে ওর viability খুব কমে যায়. The type of food may be important with regard to absorption of concurrently administered drugs. Example, dietary items such as milk and other dairy products that contain calcium may decrease absorption of tetracycline and fluoroquinolone derivatives. Diet also may
influence urinary pH value. সো এইটা অনেক সময় হয়, হ্যাঁ, পেশেন্ট ক্যালসিয়াম নিচ্ছে তার সাথে একবারেই আয়রন ট্যাবলেট নিয়ে নিচ্ছে, কোনোটাই অ্যাবজর্ব হচ্ছে না, বিকজ ক্যালসিয়াম এন্ড আয়রন চিলেটস ইচ আদার। নাও ফিউ এক্সাম্পল, আজকে দু তিনটে দেখি, বাকিগুলো উইল ডিসকাস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ঠিক আছে? The first and foremost is amikacin and furosemide. What is amikacin? Amikacin is a amikacin কি? Antimicrobial তো হয়নি, chemotherapy antimicrobial drug comes in the aminoglycoside group, ঠিক আছে? এর একটা বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে এর অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে রিনাল ফেলিয়ার এন্ড মানে নেফ্রোটক্সিসিটি এন্ড ওটোটক্সিসিটি। Furosemide is a diuretic, loop diuretic. It's a high ceiling loop diuretic. এইটারও প্রবলেম কি রিনাল ফেলিয়ার হতে পারে and also ototoxicity chances আছে। So what happens when these two drugs are given together? It's a pharmacodynamic interaction, results of interaction mainly renal failure and ototoxicity, and it's irreversible ototoxicity. Remember, একবার যেটা খারাপ হচ্ছে রিভার্স হয় না, or hearing loss টা, plus along with it vertigo, tinnitus যেটা প্রবলেম হয় with the hair cells in the inner ear, ওই hair cells গুলোকে খারাপ করে তো যেভাবে ototoxicity হয়, so those only control our equilibrium, so tinnitus, vertigo are commonly seen. So how does it occur? Furosemide causes increased salt content of the endolymph and a direct toxic action on the hair cells in the internal ear. This results in ototoxicity. Furosemide also causes nephrotoxicity by excreting salt and water, resulting in fluid and electrolyte balance. কোনটা বেশি হয়, হাইপোনাট্রিমিয়া না হাইপোক্যালেমিয়া? হয় সোডিয়াম কমে না পটাশিয়াম কমে না কোনটা বাড়ে? ফিউরোসেমাইড লুপ ডায়ুরেটিকে কি হয়? Hypo কি? Excreting salt and water resulting in fluid and electrolyte balance. On the other hand, amikacin also produces ototoxicity by degeneration of the hair cells and neurons of the cochlea, resulting in irreversible bilateral high frequency hearing loss. So it also produces nephrotoxicity, causing reduced GFR, proteinuria, and hyaline and granular cast formation. So when these two drugs are added together, it causes additive ototoxicity and nephrotoxicity seen when these two drugs are combined. Use of amikacin in combination with loop diuretic should be avoided, and even if it is used when no other options are available and you have to use it, continuously do renal function test and vestibular and audiometric test should be performed before and during the therapy. Other drugs of this group are gentamicin. আগেকার দিনে খুব ইউজ হতো জেন্টামাইসিন। ইটস ভেরি ওটোটক্সিক অ্যান্ড নেফ্রোটক্সিক। আর আগেকার দিনে লুপ ডায়রেটিক্স ওয়ার দ্য মেইনস্টে ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড হাইপারটেনশন অলসো। ল্যাসিক্স বলে একটা, হ্যাঁ ইয়েস 6 ঘন্টা ওইটার ডিউরেশন অফ অ্যাকশন বলে। The brand name is Lasix, contains furosemide. Brand name is Lasix কারণ 6 ঘন্টার মেকানিজম অফ অ্যাকশন থাকে furosemide, লাস্ট 6 আওয়ার্স ওই থেকে Lasix ভেরি কমনলি ইউজ। আগেকার দিনে মানে আমারও যখন ইন্টার্নশিপ হয়েছে আমরা হাই প্রেশার নিয়ে এলে ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস ওয়াজ Lasix দাও, ইডিমা Lasix সবেরই মেইনস্টে ছিল। আর তখনকার দিনে মানে আমাদেরও আগেকার দিনে হয়তো amikacin was a mainstay for antibiotics, very commonly both were used. Ototoxicity, nephrotoxicity happen. So this should be avoided. Next, we have already discussed amoxicillin and clavulanic acid. Type of interaction, PD type of, pharmacodynamic type of drug interaction. Amoxicillin is an extended spectrum beta-lactam aminopenicillin, and clavulanic acid is a beta-lactamase inhibitor. Mechanism taki, the antibacterial action of amoxicillin is due to the presence of beta-lactam ring in their structure. Beta-lactamase breaks the beta-lactam ring with the reduction of antibacterial action of amoxicillin. Clavulanic acid also has a beta-lactam ring that binds to beta-lactamase and inactivates them. Thus, clavulanic acid prevents the destruction of beta-lactam antibiotics and potentiates the action of amoxicillin.
So result of the interaction, amoxicillin becomes more effective against beta-lactamase producing bacterial toxins. This combination should be used in treatment. বোঝা গেছে এটা? শিওর? দেখি তুমি বলো তো লাস্ট। হ্যাঁ তুমি যে ফোন লোকালে ফুল স্লিভ টি শার্ট, ইয়েস বলো অ্যামক্সি আর ক্ল্যাভের কেন ইউজ করা হয়? What if it comes in your exam? Others, did you understand? This is a very easy one and very commonly asked. ঠিক আছে, এটা এখানে পড়ে আছে অনেকগুলো পাতা, ভাইভাতে অনেক সময় ধরিয়ে দেয়, why is this combination, is this FDC rational or irrational? And this is one of the commonest drug used in the market. ঠিক আছে, Clavum Augmentin. Okay. 625 625 Clavum 625, Augmentin 625, but other combinations are also available now. 1 gram, 1.2 gram, অনেক বেরিয়ে গেছে এখন। But the reason for using this is amoxicillin যে বিটা, ওই একটা বিটা ল্যাকটাম রিং আছে, হ্যাঁ, ওইটাকে ভেঙে দেয় হচ্ছে বিটা ল্যাকটামেজ বলে এনজাইম, যেটা ওই ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস করে, ভেঙে দেয়, অ্যামক্সিসিলিন কাজ করে না। আগেকার দিনে শুধু অ্যামক্সিসিলিন অ্যাম্পিসিলিনই ইউজ হতো, রেজিস্ট্যান্স হতে থাকলো। You know how bacteria mutate, so they mutated and found out that beta lactamase বার করে দিলে জিনিসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, beta lactamase ring ভেঙে। So clavulanic acid came, which inhibits this beta lactamase enzyme যেটা ব্যাকটেরিয়া ছাড়ছে, and so amoxicillin is free to work, so potassious the action of the other drug. So this is how this drug is used. এখন আরেকটা কম্বিনেশন মার্কেটে অ্যাভেলেবল, along with amoxicillin and clavulanic acid, lactobacillus is added to it. কেন কেউ বলতে পারবে? gut microbiome, amoxicillin claver একটা সাইড এফেক্ট বলো, বা মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স এর সাইড এফেক্ট হচ্ছে লুজ মোশন, বিকজ gut flora is নষ্ট হয়ে যায়, disrupted. So lactic acid bacillus is added to it to reduce the GI adverse effects. That's it. লাস্ট একটা করে তারপরে এগুলো পরের দিন, ঠিক আছে? সো নেক্সট ইজ অ্যান্টাসিড। অ্যান্টাসিড আর সুক্রালফেট, এইটা তো হয়ে গেছে, পেপটিক আলসার ইজ ডান, সো ইউ শুড বি এবল টু এক্সপ্লেন ইট। অ্যান্টাসিড কি কি হয় জেনারেলি? ম্যাগনেসিয়াম বেসড ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটসেট্রা। আর সুক্রালফেট ইজ হোয়াট? সুক্রালফেটটা কি? আলসার প্রোটেক্টিভস। কিভাবে? লেয়ার তৈরি করে। নাও হাউ কি হয়, মোস্ট কমনলি পেশেন্টস উইথ পেপটিক আলসার কাম, অ্যান্টাসিডস আর অলসো গিভেন টু রিডিউস অ্যাসিডিটি, অলসো PPIs are also given, plus sucralfate given to cover the ulcer beneficial. But how is this combination irrational when you are using it? Because sucralfate needs sucralfate needs an acidic environment, ঠিক আছে? If you are giving antacid, কি হচ্ছে, pH টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যালকালাইন হয়ে যাচ্ছে। বা PPI ও যদি ইউজ করো, প্যান্টোপ্রাজল, ওমিপ্রাজল অর র্যান্টাইডিন, কি হচ্ছে, pH ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে, pH অ্যালকালাইন হয়ে যাচ্ছে। সো সুক্রালফেট বাইন্ডই করে না। ওই দামি মেডিসিন, sucralfate is pretty expensive, compared to other medicines. That expensive medicine you are giving to the patient, it's not working just because of this drug interaction. So একবার দেখে নিই, antacid neutralizes gastric hydrochloride and raises the pH of the gastric content. Sucralfate is an ulcer protective agent which strongly adhere to the ulcer base and protects it from peptic digestion. Mechanism ki, the sucralfate complex is formed by octasulfate and polyaluminium hydroxide. In pH less than 4, extensive polymerization and cross-linking of sucralfate occurs to form a sticky viscid yellow-white gel which adheres strongly to the base of the ulcer and protects it from peptic digestion. So pH টা 4 এর নিচে যখন অ্যাসিডিক আছে ও লেগে গেল, but it adheres more than 6 hours and helps in healing. কারণ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড আলসারটা ছুটছে না, ulcer healing এ এফেক্ট, মানে it helps in
the ulcer healing basically by protecting it from the gastric enzyme. And also healing. Antacids ki kore by neutralizing the gastric hydrochloride, increases gastric pH and prevents this polymerization and gel formation of sucralfate. So ulcer healing effect is reduced. কারণ ঠিক করে adhere করতে পারছে না। So what is recommended is if you have to give antacid, at least give 2 to 4 hours of gap. Now, at least sucralfate dao when gastric pH is expected to be acidic. So those two drugs should not be combined, and if those two drugs are combined, at least 2 hours of spacing is required in between. 2 drugs should be allowed. Now, tell me what happens when PPI and sucralfate is given. Same. And moreover, antacid is short acting. Okay, korche when you are taking it, ja acidic environment ache react korche, pH stabilize korche, beriye jaচ্ছে কিছুক্ষণ পর gastric থেকে. What is doing is PPI. PPI is a permanent, longer acting. So ধরো সকালবেলা তুমি PPI দিয়েছো, pantoprazole, omeprazole, আর জেনারেলি যেটা মার্কেটে হয় হচ্ছে after breakfast ওই একটা টাইমে give sucralfate, and বিকেলের টাইমটা when there is empty stomach give sucralfate. But yeah, when you are giving in the morning, PPI effect it's still at the মানে onset of action এর পর maximum efficacy তে, মানে সকাল 8টায় যদি PPI নিয়েছে 11টায় তুমি যদি sucralfate দিচ্ছ, তো efficacy of sucralfate is reduced a lot. Whereas বিকেলে যখন দিচ্ছ ওইটা comparatively acts better, কারণ ততক্ষণে newer proton pumps, নতুন proton pumps have been created which are secreting acid. একটু acidic environment আছে, still working better, but the dose of sucralfate you are giving in the morning is not working at all.